Please log in to access your profile. Warning, data corruption detected. Please reconstruct profile. Confirm pre-service history. Confirm psychological profile. Confirm military specialization. Если бы я понимал, что от меня хотят, за какой классный сценарий. Но если мне не пойдут эти скиллы, я просто сменю. Если бы я понимал, какие у них скиллы. Щиты, безврежные. Подъем, бросок, барьер, штурмовой винтовки. Confirm military specialization. Другой. Confirm military specialization. Электроника. Штурмовой Confirm винтовки. military specialization. А, это то из того, что я могу добавить. Confirm military specialization. Барьер. Confirm military specialization. Бросок, подъем. Но мне это не надо. Что значит электроника? Confirm military specialization. Confirm military specialization. Confirm facial identification. Слишком ты черная, мать.
прической. Такой. Такой. Ужасно. Так себе. Ужасно. 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 Ржака с дредами, тёлка с дредами. Пускай. Так, это серьезный шнобель. Пойдет. А где же? Profile reconstruction complete. Identification confirmed. Я, чтобы у него были нужны мне скиллы, а если нет, я ищу другого. Я просто не вижу, какие у него скиллы. Это так глупо. What about Shepard? Earthborn, but no record of her family. Doesn't have one. She was raised on the streets, learned to look out for herself. She got most of her unit killed on Torfin. She gets the job done, no matter what the cost. Is that the kind of person we want protecting the galaxy? That's the only kind of person who can protect the galaxy. I'll make the call. Эффект массы. The Arcturus Prime relay is in range. Initiating transmission sequence. Commander? We are connected. Calculating transit mass and destination. The relay is hot, acquiring approach vector. All stations secure for transit.
is green. Approach run has begun. Hitting the relay in 3, 2, 1. Thrusters, check. Navigation, check. Internal emission sync engaged. All systems online. Drift, just under 1500K. 1500 is good. Your captain will be pleased. I hate that guy. Nihilus gave you a compliment, so you hate him. You remember to zip up your jumpsuit on the way out of the bathroom? That's good. I just jumped us halfway across the galaxy and hit a target the size of a pinhead, so that's incredible. Besides, Spectres are trouble. I don't like having them on board. Call me paranoid. You're paranoid. The Council helped fund this project. They have a right to send someone to keep an eye on their investment. Yeah, that is the official story. Only an idiot believes the official story. We don't send Spectres on shakedown runs. So there's more going on here than the captain's letting on. Joker, status report. Just cleared the mass relay, Captain. Stealth systems engaged. Everything looks solid. Good. Find a comm buoy and link us into the network. I want mission reports relayed back to Alliance brass before we reach Line. Aye, aye, Captain. Better brace yourself, sir. I think Nihilus is headed your way. He's already here. Tell Commander Shepard to meet me in the comm room for a debriefing. You get that, Commander? Great. You pissed the captain off and now I'm gonna pay for it. Don't blame me. The captain's always in a bad mood. Only when he's talking to you, Joker. Так. И у меня есть поглощающее поле ради взрыва ваших технических мин. Чё? Поглощающее поле, да? Саботаж. Короче, мне надо вот поглощающее поле.
Congratulations, Commander. Looks like we had a smooth run. You heading down to see the captain? Sounds like you don't trust our Turian guest. Sorry, Commander. Just having a chat with Adams down in engineering. I didn't mean to cause any trouble. But you have to admit, something's odd about this mission. The whole crew feels it. You think the Alliance brass is holding out on us? If all we're supposed to do is test out the stealth system, why is Captain Anderson in charge? And then there's Nihilus. Spectres are elite operatives, top covert agents. Why send a Spectre, a Turian Spectre, on a shakedown run? It doesn't add up. I'll see if I can get some answers when I see him. Good luck, Commander. Да мне похуй. Commander Shepard, I was hoping you'd get here first. It will give us a chance to talk. The captain said he'd meet me here. He's on his way. I'm interested in this world we're going to. Eden Prime. I've heard it's quite beautiful. I've never been there. But you know of it. It's become something of a symbol for your people, hasn't it? Proof that humanity can not only establish colonies across the galaxy, but also protect them. But how safe is it, really? If you've got something to say, just say it. Your people are still newcomers, Shepard. The galaxy can be a very dangerous place. Is the Alliance truly ready for this? I think it's about time we told the commander what's really going on. This mission is far more than a simple shakedown run. Is someone gonna fill me in, Captain? We're making a covert pickup of Eden Prime. That's why we needed the stealth systems operational. What's the payload, Captain? A research team on Eden Prime unearthed some kind of beacon during an excavation. It was Prothean. I thought the Protheans vanished 50,000 years ago. Their legacy still remains. The mass relays, the Citadel, our ship drives. It's all based on Prothean technology. This is big shit. The last time humanity made a discovery like this, it jumped our technology forward 200 years. But Eden Prime doesn't have the facilities to handle something like this. We need to bring the beacon back to the Citadel for proper study. Obviously, this goes beyond mere human interests, Commander. This discovery could affect every species in Council space. Are we expecting trouble? I'm always expecting trouble. There's more, Shepard. Nihilus isn't just here for the beacon. He's also here to evaluate. What's going on, Captain? The Alliance has been pushing for this for a long time. Humanity wants a larger role in shaping interstellar policy. We want more say with the Citadel Council. The Spectres represent the Council's power and authority. If they accept a human into their ranks, it shows how far the Alliance has come. I was impressed when I studied the reports from Torfin. A grim business, but you got the job done. That's why I put your name forward as a candidate for the Spectres. Why would a Turian want a human in the Spectres? Not all Turians resent humanity. Some of us see the potential of your species. We see what you have to offer to the rest of the galaxy, and to the Spectres. We are an elite group. It's rare to find an individual with the skills we seek. I don't care that you're human, Shepard. I only care that you can do the job. Just tell me what I have to do. I need to see your skills for myself, Commander. Eden Prime will be the first of several missions together. You'll be in charge of the ground team. Secure the beacon and get it onto the ship ASAP. Nihilus will accompany you to observe the mission. Just give the word, Captain. We should be getting close to Eden. Captain, we got a problem. What's wrong, Joker? Transmission from Eden Prime, sir. You better see this. Bring it up on screen. Get down! We are under attack, taking heavy casualties. I repeat, heavy casualties. We can't get evac. They came out of nowhere. We need...
everything cuts out after that. No comm traffic at all. Just goes dead. There's nothing. Reverse and hold at 38.5. Status report. 17 minutes out, Captain. No other Alliance ships in the area. Take us in, Joker, fast and quiet. This mission just got a lot more complicated. A small strike team can move quickly without drawing attention. It's our best chance to secure the beacon. Grab your gear and meet us in the cargo hold. Tell Alenko and Jenkins to suit up, Commander. You're going in. Engaging stealth systems. Somebody was doing some serious digging here, Captain. Your team's the muscle in this operation, Commander. Go in heavy and head straight for the dig site. What about survivors, Captain? Helping survivors is a secondary objective. The beacon's your top priority. Approaching drop point 1. Nihilus, you coming with us? I move faster on my own. Nihilus will scout out ahead. He'll feed you status reports throughout the mission. Otherwise, I want radio silence. I don't like putting my life in the hands of a Turian, sir. Nihilus is on our side. He wants you in the Spectres, and he wants that beacon. Ready and able, sir. The mission's yours now, Shepard. Good luck! We are approaching drop point 2. Ship perimeter. This place got hit hard, Commander. Got it.
Sometimes Marines die. The rest of us just have to carry on. We still have to find that beacon. Aye, aye, ma'am. Try to catch up with you. Нервный шок. Gunnery Chief Ashley Williams of the 212. You the one in charge here, ma'am? I need a status report, now. Oh, man. We were patrolling the perimeter when the attack hit. We tried to get off a distress call, but they cut off our communications. I've been fighting for my life ever since. Where's the rest of your squad? We tried to double back to the beacon, but we walked into an ambush. I don't think any of the others... I think I'm the only one left. Any idea what kind of enemy we're facing? I think they're Geth. The Geth haven't been seen outside the Veil in nearly 200 years. Why are they here now? They must have come for the beacon. The dig site is close, just over that rise. It might still be there. You're coming with us, Williams. We need that beacon. Aye, aye, ma'am. It's time for payback. Move out!
This is the dig site. The beacon was right here. It must have been moved. By who? Our side or the Geth? Hard to say. Maybe we'll know more after we check out the research camp. We make for the camp. It's just on the top of this ridge, up the ramps. Change of plans, sir. There's a small spaceport up ahead. I want to check it out. I'll wait for you there. Looks like they hit the camp hard. It's a good place for an ambush. Keep your guard up. Oh God, they're still alive. What did the Geth do to them? Humans. Thank the Maker. Hurry! Close the door before they come back. What are you doing here?
I'm Dr. Warren. I was in charge of this excavation. We hid in the shed during the attack. They must have come for the beacon. Luckily, it wasn't here. It was moved to the spaceport earlier this morning. Manuel and I stayed behind to pack up the camp. When the attack came, the Marines held them off long enough for us to hide. They gave their lives to save us. No one is saved. The age of humanity is ended. Soon, only ruin and corpses will remain. Williams, take us to the spaceport. You can't stop it. Nobody can stop it. Night is falling. The darkness of eternity. Hush, Manuel. Go lie down. You'll feel better once the medication kicks in. Sarah. This isn't your mission, Sarah. What are you doing here? The Council thought you could use some help out this way. I wasn't expecting to find the gap here. The situation's bad. Don't worry. I've got it under control.
Everybody stay calm out there. We're coming out, we're not armed. Is it safe? Are they gone? Nobody moves a muscle until we know who you are. Nice going, Cole. I told you we should have stayed hidden. It's okay. We're all on the same side here. We're just farmers. We've been hiding ever since that ship first showed up. I have to go. Hey, Cole, we're just a bunch of farmers. These guys are soldiers. Maybe we should give them the stuff. Jeez, Blake, you gotta learn when to shut up. You have something to tell me, Cole? Some guys at the spaceport were running a small smuggling run. Nothing major. In exchange for a cut of the profits, we let them store packages in our sheds. What kind of packages? I found a pistol. Figured it would come in handy if those things came back. We'll probably get more use out of it than we will. This should help. Let's move out. Commander, it's Nihilus. A Turian? You know him? He's a Spectre. He was with us in the morning. Something's moving over behind those crates. Wait! Don't shoot! I'm one of you! I'm human! I like the way you hid behind those crates during the fight. Really helped us out. Thanks a lot. Me? But I'm just a dock worker. I don't even have a weapon. My name's Powell. I saw what happened with that Turian. The other one shot him. What the hell are you talking about? There were two Turians here. Your friend and another one he called Saren. I think they knew each other. Your friend seemed to relax. He let his guard down. And Saren killed him. Shot him right in the back. I'm just lucky he didn't see me behind the crates. Where'd Saren go after he killed Nihilus? He jumped on the cargo train and headed over to the other platform. Probably going after the beacon. I knew that beacon was in trouble. It's gone to hell since we found it. First that damn mothership showed up, then the attack. They killed everyone. Everyone. If I'd been behind the crates, I'd be dead too. How come you're the only one who survived? Why didn't anyone else try to hide behind the crates? They never had a chance. I was already behind the crates when the attack started. Wait a minute. You were hiding behind the crates before the attack? Sometimes I need a nap to get through my shift. I sneak off behind the crates to grab 40 winks where the supervisor can't find me. You survived because you're lazy? You ditch work, then you cower back here and do nothing while the Geth butcher everyone else. I don't even have a gun. What was I supposed to do? Run out there and die? I couldn't save me. Nobody could. It was horrible.
We need to find that beacon before it's too late. Take the cargo train. That's where the other Turian went. I can't stay here. I need to get away from all this. Пенициллин ты используешь на треугольник. Значит, нам будет сложность выше поставить ее, чтобы... Там похуй, дохнешь, не дохнешь, ты просто его используешь.
Demolition charges. The Geth must have planted them. Hurry! We need to find them all and shut them down. Где же они? Нервный шок.
Normandy, the beacon is secure. This is amazing. Actual working Prothean technology. Unbelievable. It wasn't doing anything like that when they dug it up. Something must have activated it. Roger, Normandy. Standing by. No, don't touch it. We identified the ship that touched down on Eden Prime. The Normandy, a human alliance vessel. It was under the command of Captain Anderson. They managed to save the colony. And the beacon. One of the humans may have used it. Dr. Chakmas. I think she's waking up. You had us worried, Bershka. How are you feeling? Like the morning after shore leave. How long was I out? About 15 hours. Something happened down there with the beacon, I think. It's my fault. I must have triggered some kind of security field when I approached it. You had to push me out of the way. Where's the beacon now? What happened to it? The beacon exploded. The system overload, maybe. The blast knocked you cold. Williams and I had to carry you back here to the ship. What's the damage, Doctor? Physically, you're fine. But I detected some unusual brain activity. Abnormal beta waves. I also noticed an increase in your rapid eye movement. Signs typically associated with intense dreaming.
I saw... I'm not sure what I saw. Death, destruction... Nothing's really clear. I better add this to my report. It may... Oh, Captain Anderson. How's our XO holding up? Well, all the readings look normal. I'd say the command is going to be fine. Glad to hear it. Shepard, I need to speak with you. In private. Aye, aye, Captain. I'll be in the mess if you need me. Sounds like that beacon hit you pretty hard, Commander. Are you sure you're okay? Intel dropped the ball, sir. We had no idea what we were walking into down there. That's why things went to hell. The Geth haven't been outside the Veil in 2 centuries, Commander. Nobody could have predicted this. Did we leave Gunnery Chief Williams back on Eden Prime? I figured we could use a soldier like her. She's been reassigned to the Normandy. Williams is a good soldier. She deserves it. Lieutenant Alenko agrees with you. That's why I added her to our crew. You said you needed to see me in private, Captain? I won't lie to you, Shepard. Things look bad. Nihilus is dead. The beacon was destroyed and Geth are invading. The Council's going to want answers. The Geth would have wiped out the whole colony if I hadn't stopped them. I'll stand behind you and your report, Shepard. You're a damned hero in my books. That's not why I'm here. It's Saren, that other Turian. Saren's a Spectre, one of the best, a living legend. But if he's working with the Geth, it means he's gone rogue. A rogue Spectre's trouble. Saren's dangerous, and he hates humans. He didn't come to Eden Prime because he hates humans. You're right. Saren has allied himself with the Geth. I don't know how. I don't know why. But it had something to do with that beacon. You were there just before that beacon self-destructed. Did you see anything? Any clue that might tell us what Saren was after? Just before I lost consciousness, I had some kind of vision. A vision? A vision of what? I saw synthetics. Geth, maybe. Slaughtering people. Butchering it. We need to report this to the Council. What are we gonna tell them? I had a bad dream? We don't know what information is stored in that beacon. Lost Prothean technology, blueprints for some ancient weapon of mass destruction, whatever it was. Saren took it. But I know Saren. I know his reputation is politics. He believes humans are a blight on the galaxy. This attack was an act of war. He has the secrets from the beacon. He has an army of Geth at his command, and he won't stop until he's wiped humanity from the face of the galaxy. I'll find some way to take him down. It's not that easy. He's a Spectre. He can go anywhere, do almost anything. That's why we need the Council on our side. We prove Saren's gone rogue and the Council will revoke his Spectre status. I'll contact the ambassador and see if he can get us an audience with the Council. He'll want to see us as soon as we reach the Citadel. We should be getting close. Head up to the bridge and tell Joker to bring us into dock. Здорово, здорово. Смешно сказать, но я собирался вырубить. Мне надо геймпад заряжать. Ну, пока еще поиграю, раз зашел. Я просто трофеи выбиваю. Поэтому я толком и не играю. Я так херню страдаю. Персонаж у меня смешной. Во! Да ничего, ничего. Посидим еще, посидим. Значения не имеет. Я вообще на Твиче был. Сколько, полгода, блин. Просто случайно вернулся. Hey, Commander. Looking for some extra supplies before you head out? What have you got? Whatever you want.
Armor, weapons, mods. It's not standard Alliance issue, but that's not necessarily a bad thing. Well, as long as you don't mind paying for it. Why should I pay you for my weapons and armor? My stuff doesn't come from the Alliance. I have to purchase it myself, and it's not cheap. Hell, the licenses alone have set me back more than I'd like. But no licenses, no goods. Without the goods, I'm out of a job. Let's see what you got. You bet, Commander. Продать. Сейчас деньги что получу. Так, тяжелую броню он один хрен не носит. У меня на это денег нету. Но у меня все равно таких денег нет. Вон, видишь? Улучшение пенициллина. Возьму. Улучшение гранат. Возьму. Что такое вожак? А, броня турианца. А на какой хрен она мне нужна? Я турианца не использую. Мне просто надо трофейчики выбить. И у меня будет платина в этой игре. Придется двумя разными персонажами проходить. Трофеи максимально глупые. Сделай 25 такого скилла, сделай 25 такого скилла, 50 раз этот самый пенициллин вкали. Короче, боевые. Причем скиллы под разные классы. Здесь не получится за одно прохождение сделать. Сейчас. А я тебе не могу это показать. Где это показать? Это карта. Короче, 25 поглощающие сделай. Сделай 25, как эта хрень называется, саботаж. Вот первую помощь сделай. Ну, пенициллин, короче. А там по другие еще классы тоже скиллы надо делать. Это вообще... Самое смешное, это не вторая часть и не третья. Ты не понимаешь, какие скиллы у какого класса. Там хотя бы пишут, кто что делает. А тут хрен. Глупо. Ты просто когда в мешке берешь, когда класс делаешь. Good timing, Commander. I was just about to bring us into the Citadel. See that taxpayer money at work. Лето, жара, играть ничего не охота. Вот я сижу, фигней страдаю. Look at the size of that ship. The Ascension, flagship of the Citadel fleet. Well, size isn't everything. Why so touchy, Joker? I'm just saying you need firepower, too. Look at that monster. Its main gun could rip through the barriers in any ship in the Alliance fleet. Good thing it's on our side, then. Citadel Control, this is SSV Normandy, requesting permission to land. Stand by for clearance, Normandy. Clearance granted. You may begin your approach. Transferring you to an Alliance operator. Roger, Alliance Tower. Normandy out. Normandy, this is Alliance Tower. Please proceed to Dock 422. Ну, а второй и третий будет проще, там трофеев поменьше.
case is an outrage. The Council would step in if the Geth attacked a Turian colony. The Turians don't found colonies on the borders of the Terminus systems, Ambassador. Humanity was well aware of the risks when you went into the Traverse. What about Saren? You can't just ignore a rogue Spectre. I demand action. You don't get to make demands of the Council, Ambassador. Адептом я играл. Штурмовик. Штурмовик это солдат, что ли? А, нет, солдат это другой класс. Я, по-моему, сейчас штурмовиком и играю. Или разведчик у меня. Just the ground team from Eden Prime. In case you had any questions. I have the mission reports. I assume they're accurate? They are. Sounds like you convinced the Council to give us an audience. They were not happy about it. Saren's their top agent. They don't like him being accused of treason. I'm not gonna sit on my ass just because the Council doesn't want to do anything. They won't stop Saren, I will. Settle down, Commander. You've already done more than enough to jeopardize your candidacy for the Spectres. The mission on Eden Prime was a chance to prove you could get the job done. Instead, Nihilus ended up dead and the beacon was destroyed. That's Saren's fault, not hers. Then we better hope the CSEC investigation turns up evidence to support our accusations. Otherwise, the Council might use this as an excuse to keep you out of the Spectres. Причем здесь очень глупо. В первой части ты не можешь скиллы на горячие клавиши поставить, как во второй или в третьей части. Очень глупо. Каждый раз лезть в это колесо, нажимать, соглашаю. Ой. Плюс тут системы укрытия толком нету. Игра в этом смысле очень деревянная. Мне, по сути, надо просто сделать все скиллы за это, да и перейти на другой класс. Я думаю, за пару классов я это сделаю. Как раз у меня есть лето вот этой херней заниматься. А чтобы я укололся пенициллином, у меня должна быть высокая сложность, чтобы я хоть какой-то урон получал. Пока я поставил на норму. Ну, посмотрим. В следующий раз при прохождении, допустим, выше, я сделаю более высокую сложность. Пофигу, умирать, не умирать, просто трофей закрыть. А здесь, по-моему, нету инженера. А солдат не дает ничего. Солдат это просто огромное здоровье, выброс адреналина и, по-моему, увеличение щитов. Солдат здесь не дает ничего. Адепт, да, потому что мне нужна сингулярность и еще какая-то хрень. Скорее всего. Что значит оружейные скиллы? У солдата? Может быть, но они мне не нужны. Здесь, по-моему, нету понятия инженер. Да это... Я тебе просто сейчас не могу показать, какие у меня что трофеи нужны, потому что надо лезть, это вне стрима все будет показываться. Что-то мне хотят. Полин какой-то. Какая-то тусовка. Можно просто все это скипать нахер. Мне это все ничего не нужно. Мне просто надо куда-нибудь в бой и все это сделать. И, конечно, мне нужен гребаный Кейден, потому что у него есть навык, который мне тоже надо раскачивать. Нервный шок, чтобы это не было. Инженер есть? А, я не могу посмотреть. По-моему, это как-то по-другому. Стоп, инженера. А, да, наверное, есть. Просто это в других частях, по-моему, вангардом называется. Или это что-то другое. В третьей части вообще там какой-то безумный скилл есть, который этот, типа, чаржит и вперед несется под пули. Типа разновидность, ну, вот этого магического.
Что от меня хотят? А, мне в цитадель надо. Да. Ну, конечно, странно, я люблю дико эту игру, до сих пор не выбил платину. Просто я все время адептом играю и даже не запаривался. А сейчас я откровенно страдаю херней, я не всерьез играю, потому что этот перс, он у меня чисто для скиллов. Я он уродку сделал. Со смешной прической. Самая идиотская, что нашел. А сейчас с прическами в первой части беда, конечно. Stall the council. Don't be ridiculous. Your investigation is over, Garrus. Commander Shepard, Garrus Vakarian. I was the officer in charge of the CSEC investigation into Saren. Come across anything I should know about? Saren's a Spectre. Most of his activities are classified. I couldn't find anything solid. But I know he's up to something. Like you humans say, I feel it in my gut. I think the council's ready for us, Commander. Good luck, Shepard. Maybe they'll listen to you. Кстати, в этой части есть перевод на русский язык. Я немножко послушал, у меня кровь из ушей нет, я ставлю на английском. Там чудовищный перевод от этих, как они там называются, Snowball или 1С, или как это там называется, в общем. Ой, нет. Я говорю, я чуть в окно не вышел, благо у меня первый этаж. Поэтому вот, русские сабы и английский язык. Спасибо за ублюдочный перевод, ребята. Тем более эти игры не особо долгие, они сколько, часов 30, если все делать. А мне это нафиг не надо, если я тупо побегу по сюжетке. По-моему, самое нудное это пенициллин делать. Мне кажется, надо мне просто предельную сложность. Лечить, сдох, лечишь, сдох, лечишь. Вот такое вот замутить просто, чтобы закрыть этот трофей. А все остальное, допустим, на нормале можно делать. Кахоку. И, кстати, ее титул это не капитан, командор это немножко другое, значит. Это очень сложно перевести на русский язык, но это никак не капитан, потому что капитан это и есть капитан. У него немножко другой титул. У нее, как хочешь называй. Ничего тебе сказать не могу. Ничего тебе сказать не могу. Поскольку у меня лицуха, поскольку это PS4, на ПК я... Нет, я, кстати, играл Mass Effect на ПК. Вторую часть, недолго. Целиться, стрелять офигенно. Но на этих ваших ватс, или как это называется, двигаться... Не ПКшник я, вот от слова совсем. Как всю жизнь был я вот на консольках, так я и сижу на них. Да, я знаю их ограничения, да, я знаю, что ПК лучше, но я консольщик. Все, живем дальше. Можешь меня поздравить. У меня на PS4 YouTube отрубился. Сколько? Месяца 4 у меня ни хера ничего не было. Но тут я, как говорится, собрался не выговорить с чем. И себе его вернул. Просто планшет купил. Теперь у меня есть и ВК, и YouTube. Даже ничего мудрить не пришло, он по умолчанию есть. Поэтому я и обратно стримлю здесь на YouTube, что я могу посмотреть, проверить. А так я был на Твиче, у меня вообще кроме Твича ни хера не было. Приблуды это очень недешевое, по моим понятиям. Ну, это хорошее. Кстати, поскольку у меня сейчас это самое прохождение над, я могу творить что угодно, любую срань. А обычно всегда такой добрый, пушистый, правильный.
А сейчас я могу всех нахер посылать. Просто. The hearing's already started. Come on. Обычно я тут прям задрачивал, сидел. Там пушки искал туда-сюда, все как там отряд подобрать. Хотя играл на самой низкой сложности. We've read the Eden Prime reports, Ambassador. The testimony of one traumatized dock worker is hardly compelling proof. I resent these accusations. Nihilus was a fellow Spectre and a friend. That just let you catch him off guard. Captain Anderson, you always seem to be involved when humanity makes false charges against me. Нет, Twitch у меня. Но смотри, когда я пытаюсь включить стримы, он начинает бездумно глючить. Нет показа или на 20%. Ну, вот проблема его загрузить каждый раз. Это факт. The mission to Eden Prime was top secret. The only way you could know about the beacon was if you were there. А так, что я врубал стримы, я проверить не могу, потому что я, ну, либо я стримлю, либо нет. Я просто там записи ничего нет. Twitch дурит, вопросов нет. Да он всегда был помойкой. Saren despises humanity. That's why he attacked Eden Prime. Your species needs to learn its place, Shepard. You're not ready to join the Council. You're not even ready to join the Spectres. He has no right to say that. That's not his decision. Shepard's admission into the Spectres is not the purpose of this meeting. This meeting has no purpose. The humans are wasting your time, Counselor, and mine. You can't hide behind the Council forever. There is still one outstanding issue. Commander Shepard's vision. It may have been triggered by the beacon. Are we allowing dreams into evidence now? How can I defend my innocence against this kind of testimony? I agree. Our judgment must be based on facts and evidence, not wild imaginings and reckless speculation. Do you have anything else to add, Commander Shepard? You've made your decision. I won't waste my breath. The Council has found no evidence of any connection between Saren and the Geth. Ambassador, your petition to have him disbarred from the Spectres is denied. I'm glad to see justice was served. This meeting is adjourned. It was a mistake bringing you into that hearing, Captain. You and Saren have too much history. It made the Council question our motives. I know Saren. He's working with the Geth for one reason. To exterminate the entire human race. Every colony we have is at risk. Every world we control is in danger. Even Earth isn't safe. Мне похеру. As a Spectre, he's virtually untouchable. We need to find some way to expose him. What about Garrus, that CSEC investigator? We saw him arguing with the executor. That's right. He was asking for more time to finish his report. Seems like he was close to finding something on Saren. He's a Turian. I don't want him on our side. Not all Turians are like Saren. If he can help, we need to find him. I have a contact in CSEC who can help us track Garrus down. His name is Harkin. Forget it. They suspended Harkin last month, drinking on the job. I won't waste my time with him. You won't have to. I don't want the Council using your past history with Saren as an excuse to ignore anything we turn up. Shepard will handle this. You can't just cut Captain Anderson out of this investigation. The Ambassador's right. I need to step aside. I need to take care of some business. Captain, meet me in my office later. Harkin's probably getting drunk at Cora's Den. It's a dingy little club in the lower section of the woods. I thought you said he was a drunken loser. Couldn't hurt to go talk to him. Just be careful. I wouldn't call him reliable. I should go. Good luck, Shepard. I'll be over in the Ambassador's office if you need anything else. Ну, в отряде мне нужен вот этот типок. Потому что у него есть навык нервного шока, который мне нужен для трофея, а у меня его нету. А дальше не похер, кто со мной будет.
Просто первая помощь. Я не знаю, нужен этот скилл, нет. Все сразу не получишь. Мне вот нужно вот это. И вот саботаж. Однозначно из того, что может получать. Перегрузка мне не нужна. А у него какой-то скилл. Вот видишь, нервный шок. Органического противника. Ага. Ага. Именно органического. То есть на гефов делать бесполезно. Но мне именно он нужен на 25 раз. Поэтому он мне нужен. Ну, пока все. Перерыв как минимум на час, пока я гребаный геймпад заряжаю. Если я буду играть, это будет опять же здесь. В 7-8. Завтра я играю там плюс-минус весь день. А в будни, когда я дома? В 6? Да. Блокировка YouTube, протокол на... Дальше я не могу прочитать, у меня вот на этом закончил. Слишком длинный текст. Разбей его на 2, потому что тогда прими... У меня просто не влазит оно. Да, оно постоянно глупость происходит. Что тебе ответить? Глупость на глупости, глупостью погоняет. Мы живем в каком-то сумасшедшем мире, где логики нет. Мне вам пришлось планшет покупать. Не в смысле, что я как-то страшно расстроен этим. Но мне, честно, было YouTube гораздо удобнее на плойке смотреть. С телека экран больше, удобнее, ничего держать в руках не надо. Но они весь VPN, я слышал, заблокировали наш Роскомнадзор. Типа, чтобы никто ничего больше не может. Я думал, мне придется какие-нибудь методы левые, что делать, чтобы мне YouTube заработал. А он у меня работает напрямую. Я не жалуюсь. Я даже свой этот старый аккаунт вернул, где мне там под 300 подписок. Красота, я сижу их там листаю. Сколько? Полгода я не был в YouTube, уже башкой начал биться об стену. Не знаю, что мне делать. Ты так пришел домой, как что поужинать, включил YouTube, сидишь, смотришь там футбол и все прочее, всякие новости. А сейчас ты просто слепой был. Я задолбался стримы на PS4 смотреть. Я там всех перепугал, блин. Как я там начал жестко юморить, блин. Все в ужасе. Мне это весело, а им страшно. Ой. Кстати, зарядку держит он очень хорошо. 4 часа я вот сидел, смотрел. У меня от 100 до 80, просто на 20% за 4 часа. А до этого у меня был планшет, он вздыхал за 2 часа. Просто под ноль вздыхал. Ну это несерьезно. А это планшет этот. Redmi Xiaomi. 9 косарей. 9 косарей, ребята. Ну так он хороший, насколько я могу судить пока. Там всего в нем навалом. Это еще самый дешевый взял из того, что нашел. Фиг, у меня город маленький. Особо не пошикуешь. Единственный магазин на весь город. И этот ДНС, блин, зашел там, взял. Да. Да он сам по себе неплохой. Там был он или этот Samsung Galaxy. Думаю, я возьму этот. На косарь дешевле, один черт. Там какие-то были непонятные, какие-то детские что-то там. Что я смотрю, они 6-7 тысяч. А смысл, блин? Если они говно, я, блин, чуть дешевле возьму, а потом буду опять брать нормально, чтобы это, блин, сразу беру нормально. Пошло все раз. Я, правда, гребаный телеграм так и не нашел, я не понимаю, где он. Где-то в Русторе, что ли, надо искать его. Но я не нашел. Это я такой. Ой. А у меня телефонов не было. У меня вообще он кнопочный, древний. Я его раз в неделю заряжаю, не парюсь. Мне просто позвоните, мне больше нахер не надо. Потому что на работе я в телефоне не залипаю, мне не до этого.
А после работы мне он тем более не нужен. Ты думаешь, он от симки подключен? Но у меня от домашнего Wi-Fi подключен. Все идет от Wi-Fi. Что моя консолька, что вот это. Нет, как есть, вот один интернет на все. Я за этот, за мобильный ничего не плачу. Вот сейчас у меня есть ВК и есть YouTube, мне за глаза. Я сижу, вон старые свои эти подписки просматриваю, что я там прозевался. Ну, сдуть аккумулятор, это значит телефону ханды. Это вот, и все нахрен. Надо пойти в бассейне искупаться, да ужин готовить, похавать что. Пока заряжает, надо стримлю вырубать. Ну ладно, пока сидим. Сейчас. Так. Ага. Давай. Так. Россия. ВК. Что это? История. Не понимаю, что это такое, куда я залез опять. Что, он глючит, что ли? Юморист. Какие-то желания, что это вообще такое? Ладно. В общем, я пока стрим отрубаю, у меня один хер, он заряжается, мне надо идти своими делами. Как я тебе говорил, сейчас уже темнеет. Где-нибудь через час, может позже, я продолжу эту шляпу. Желания играть что-либо нет. Так, трофеи выбить.